Hello, my dear students in grade 5. How are you? I hope you are keeping fine. I have come back once again with my English lesson for you. Grade 5 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අදත් ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ pupils book එකේ work book එකේ වැඩ කරන්න ඔන්න අලුත් English lesson එකක් අරගෙනයි ටීචර් ආවේ. Now we have started unit number 8. Safety first is our unit name. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් මේ කරගෙන යන්නේ unit number 8. 8 වෙනි unit එක. We have completed 6 lessons. අපි පාඩම් 6ක් කරලා ඉවරයි නේද පුතේ? මගේ පුතාලට මතකයිද අපි ඒ කරපු පාඩම් මොනවද කියලා? In lesson number 1, we spoke about accidents at home. Then in our lesson number 2, we spoke about the magic words. I hope my little girls and boys are using those magic words by now. මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි පළවෙනි පාඩමෙන් accidents at home නිවසේදී අපිට වෙන අනතුරු ඒ ගැන කතා කරා. එතකොට දෙවෙනි පාඩමෙන් අපි magic words ඉගෙන ගත්තා. මං හිතනවා මගේ දුවලා පුතාලා මේ වෙනකොටත් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරනවා ඇති කියලා. Then what did we learn in our lesson number 3? We spoke about let's avoid sports injuries. අපි තුන්වෙනි පාඩමෙන් කතා කරුවේ පුතේ let's avoid sports injuries කියලා ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට සිද්ධ වෙන අනතුරු වළක්ව ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක තමයි අපි lesson number 3 එකෙන් කතා කරේ. Then our lesson number 4 had 2 parts. මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? lesson number 4 එකෙන් අපි කොටස් දෙකකින් පාඩම් කෙරුවේ. Safety everywhere. Safety everywhere part 1 and part 2. අපි කතා කරුවා නේද පුතේ? නිවසේදී වෙන අනතුරු, එතකොට ක්‍රීඩා කරනකොට වෙන අනතුරු වගේම විවිධ තැන්වලදී වෙන්න පුළුවන් අනතුරු ගැන තමයි දුවලා පුතාලා lesson number 4 එකේ part 1 and part 2 කියලා ඉගෙන ගත්තේ. අපි ඊට පස්සේ මොනවද කතා කරේ පුතේ? අපි traffic lights ගැන කතා කරුවා. පුතාලා දුවලා enjoy කරුවා ඒ lesson එක නේද පුතේ? lesson number 5 we spoke about that beautiful traffic lights. And I hope by now when you walk on the road, when you go on the road, that you will remember me and the things that we learnt about traffic lights. දුවලා පුතාලා දැන් ඔන්න පාරේ යනකොට ඉස්සරට වැඩිය දේවල් දන්නව නේද පුතේ? traffic lights වලින් මොකද වෙන්නේ? අපි කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ දේවල් අපි lesson 5 එකේ කතා කරා. Then the earlier lesson, that was lesson number 6. What did we spoke about in lesson number 6? That was road safety. නේද පුතේ? අපි road safety පාරේ යනකොට මහා මාර්ගයේ යනකොට සිදුවෙන අනතුරු, එතකොට මාර්ග සංඥා, ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරා. Now my little girls and boys know most of the road signs. And you know where we find them and how we should obey those road signs. අපි දැන් පාරේ යනකොට දුවලා පුතාලා දන්නවා අපි කොහොමද මේ මාර්ග සංඥාවලට අවනත වෙන්නේ, ඒවා වලින් මොනවද අපිට කියන්නේ, ඒ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා දැන් හොඳින් දන්නවා. So we have completed 6 lessons and today we have lesson number 7. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා safety first කියලා unit number 8 එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. අද lesson number 7 7 වෙනි පාඩම. දැන් පුතේ අපි safety first කියලා ඉගෙන ගත්ත පාඩම් මාලාව ඇතුළත දුවලා පුතාලට අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ටීචර් ටිකක් වෙනස් විදිහේ පාඩමක්. This lesson is a little different to what we have been talking about. In our unit number 8 we spoke about safety first. And all my lessons were based on safety. But today's lesson is going to be another interesting and a very important lesson, but it's going to be a little different from what we learnt all this time. අපි බලමු පුතේ දැන් මොනවද අපිට lesson number 7 එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. So in our lesson number 7, I hope
as you did in all the other previous lessons, that you will learn something which is very important, and this will help you when you do your reading, when you do your writing. This lesson is going to help you a lot. Lesson number 7. We are going to have fun with O sound. Fun with O sound. O akura. මගේ දුවලා පුතාලට පේනවද පුතේ තියෙන පිච් එක? O sound එකෙන් අපි අද ලස්සන දේවල් ටිකක් O කියන අකුරෙන් O කියන ශබ්දයෙන් අපිට ඇහෙන විවිධ වර්ගයේ වචන දුවලා පුතාලා අද ටීචර්ත් එක්ක ඉගෙන ගන්න යනවා. First is, let's take a look at the picture that we have here. First, let's take a look at the picture that we have here. Can you see? There is an owl over here. Owl. Then we have an orange. We have an orange. Can you see? Now all these beautiful, colorful things that we have are the sounds of letter O. O අකුරෙන් එන O කියන ශබ්දයෙන් තමයි පුතේ ඔන්න දැන් මේ pictures දෙක දුවලා පුතාලට ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. Right. So today's lesson is based on letter O. O අකුරත් එක්ක සබැඳිලා O කියන ශබ්දයත් එක්ක තමයි අද පාඩම දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්නේ. So our lesson number 7 is fun with O sound. So let's start our lesson and move on to our pupils book. Come with me. I hope my little girls and boys, everybody is ready with your pupils book and your workbook. So this is from our pupils book, lesson number 7. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් මේ පිටුවටයි පෙරලා ගන්න ඕනේ පුතාලාගේ pupils book එකේ unit 8 lesson number 7. Now in the happy cloud we have some words. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න වෙනදා වගේම happy cloud එකේ වචන ටිකක් තියෙනවා. දැන් අද මම මගේ දුවලා පුතාලට සිංහල වචන අරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. සිංහල තේරුම මේ වචනවල දීලා නැහැ පුතේ. We are going to concentrate on the O sound. අපි O කියන ශබ්දයට තමයි පුතේ මේ පාඩමේදී අපේ අවධානය අපි දෙන්නේ. O ශබ්දය. Now in these words you see the letter O. And in some words, you will not see a letter O. දුවලා පුතාලට පේනවා දැන් මේ තියෙන අපේ happy cloud එකේ hina වෙලා ඉන්න happy cloud එක ඇතුලේ තියෙන වචනවල O අකුර දුවලා පුතාලට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුවලා පුතාලා හොඳින් බැලුවොත් සමහරක් වචන තියෙනවා. මෙතන තියෙන එක වචනයක් O අකුරක් නැහැ. Then why have we taken that word here? If we are talking about fun with O sound. Hey, එහෙනම් අපි ඒ වගේ වචනයක් අරන් තියන්නේ O අකුරක් නෑනේ. ඒක තමයි මගේ පුතාලා අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So now it's time for us to read the words and see how those words are being pronounced and what they mean. Let's read them and see now. The first word, orchids. Orchids. මොනවද පුතේ orchids කියලා කියන්නේ? මගේ පුතාලා දුවලා දන්නව නේද පුතේ? orchid කියලා කියන්නේ මලක්නේ. orchid මල. orchid. Now look at this word orchids. O. O එකයි R එකයි එකතු වෙලා තියෙනවා අපිට. orchid. අපි මෙතනදී කියන්නේ නෑ පුතේ O එක වෙනම R එක වෙනම orchid කියලා කියන්නේ නෑනේ අපිනේ. orchids. කෙලින්ම අපි O එකයි R එකයි එකතු කරලා orchids කියලා කියනවා. Second word, morning. Morning. උදෑසන. උදෑසන කාලයට අපි කියන්නේ උදේ කාලෙට අපි කියන්නේ morning කියලානේ නේද පුතේ? good morning කියලා මගේ පුතාලා ටීචර්ට කියන්නේ නේද පුතා? morning. Now look at the word morning. M-O-R-N-I-N-G. Now again we have the word O. Morning. Okay. Then the next word. Sort. Sort. Sort කරනවා කියලා කියන්නේ පුතේ අපි වෙන් කරනවා. Sort.
S-O-R-T, sort. We have the O sound. O අකුරයි R අකුරයි එකට එකතු වෙලා. නේද පුතේ? Sort. Then we have another word here. Order. Order. O-R-D-E-R. Order. O-R-D-E-R. Order. Order කරනවා කියන්නේ අපි කෑමක් order කරනවා කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට අපි order කියන එකෙන් පුතේ පිළිවෙල ගැනත් අපි order කියනවා. They are in order. Or else we say, I have ordered some food. Order. O-R-D-E-R. Next one. Fork. Fork. F-O-R-K. F-O-R-K. Fork. F-O-R-K. Fork. Fork කියලා කියන්නේ මොකටද මගේ පුතාලා දන්නවා ඒක නේද පුතේ ගෑරුප්පුවට තමයි අපි fork කියලා කියන්නේ fork and spoon හැන්දයි ගෑරුප්පුවයි ගෑරුප්පුවට තමයි අපි fork කියලා පාවිච්චි කරන්නේ then the last word look at the last word දැන් අපිට මෙතන තියෙනවද පුතේ O අකුරක් we do not have any O letter or we don't have a R letter R O R දෙකම අපිට මේ word එකේ පේන්නේ නැහැ. දැන් මොකද්ද මේ word එක අපි කොහොමද මේක pronounce කරන්නේ? Fallen. Fallen. Now you might think because we don't have O. O කියලා අපිට අකුරු දෙක නැහැනේ පුතේ. ඉතින් එතකොට කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? එහෙම නේද මගේ පුතාලා දැන් හිතන්නේ කොහොමද එහෙනම් මේක අපි මේ O අකුරක් නැතුව තියෙද්දි අපි කොහොමද මෙතන fallen කියලා කියන්නේ? ඔන්න පුතේ මෙතන පුතාලට විශේෂයි. අපිට පුතේ මෙතන මේ O කියන sound එක එන්නේ මෙන්න මේ A-double-L. all කියන ශබ්දයෙන්. all කියලා එන්නේ. Fallen. 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 මෙතනදී පුතේ අපිට O අකුරක් දකින්න නෑ. O එකක්වත් R එකක්වත් අපිට නෑ මෙතන. නේද පුතේ? අපිට තියෙන්නේ A අකුරක් සහ double L අකුරු. A අකුරයි L අකුරු දෙකයි එකතු වුනහම පුතේ අපිට all කියන ශබ්දය තමයි ඇහෙන්නේ. Fall. Fallen. ඔන්න බලන්න පුතේ. A-L-L makes the sound all. We don't have a letter O. We have only A and double L. But these three letters get together and give us the sound O. අපිට මේ අකුරු තුන එකතු වෙලා හැදෙන්නේ O කියන ශබ්දය. All. all අපිට OLL වගේ sound එකක් O අකුරයි L අකුරයි එකතු වුනහම වගේ all කියලා තමයි අපිට මේකෙන් වචනේ pronounce වෙන්නේ. අපි මෙතනදී පුතේ all කියලා කියන්නේ නැහැ. all කියන්නේ all. Fallen. Right now can you see the all sound here? Teacher පුතාලට වෙන කල එකකින් පෙන්නන්නම් all sound එක. මේ තියෙන්නේ පුතේ all. Now this is all sound. Fallen. Right? So now the other words had the O and the R sound. O අකුරයි R අකුරයි එකතු වෙලත් අපිට හැදුනේ O කියන ශබ්දය. Letter O and letter R gets together and makes the sound O. So O, letter O, the sound O comes when two sounds get together. When two sounds blend together, they give us O sound. Letters A and double L gets together and give us O sound. ඔන්න පුතේ දැන් අපි අද පාඩමේදී අපිට O කියන sound එක O sound letter O එකෙන් අපිට ලැබෙන O කියන ශබ්දය හැදෙන විවිධ ක්‍රම ගැන තමයි දුවලා පුතාලා කතා කරන්නේ.
So we have to be very careful when we read these words that even though we don't have letter O, certain letters get together and make this sound O. දැන් පුතේ අපි කියවීම කරනකොට කියවනකොට වචන කියවනකොට පොත් කියවනකොට ඔන්න දුවලා පුතාලා දැන් අද ඉගෙන ගන්න වචනත් එක්ක දුවලා පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට සමහර වචන තියෙනවා O අකුරක් නැති වුණත් වෙනත් අකුරු එකතු වෙලා අපිට O කියන ශබ්දය හදලා දෙන. So now we are going to go to our next slide and we are going to look at some more words that has this all sound or sound in different forms. අපි බලමු පුතාලගේ pupils book එකේ කොයි විදිහටද මේ words අපිට තවත් දකින්න පුළුවන් කියලා. ටීචර් පුතාලට තවත් අමතර words ගොඩක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි ඒවත් read කරලා බලමු. Come, let's go and see. Right. Now read aloud. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න pupils book එකේ read aloud. You have to read aloud. Now that is what I told you. When you read out loud, you know the proper pronunciation of these words. The way you properly pronounce these words are very important. අපි නිවැරදි වචන උච්චාරණය කිරීම පුතේ හරි වැදගත්. දැන් සමහර තැන්වල මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන විවිධ තැන් තියෙනවා පුතේ මේ විදිහට අපිට sounds වල වෙනස්කම් නේද? ඒ වචන වලින් කියවෙන උච්චාරණයේ වෙනස්කම් පොඩි දේවල් තියෙන තැන්. ඉතින් පුතාලා හොඳ අවබෝධයෙන් අහගත්තොත් ඒ වගේ තැන් පුතාලට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. Read aloud. Now shall we read these words? All my orchids are fallen. All my orchids are fallen. All my orchids are fallen. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මගේ orchid මල් ඔක්කොම බිමට වැටිලා. All my orchids are fallen. ඔන්න බලන්න පුතාලට මෙතනක් තියෙනවා all කියන sound එක. All my orchids are fallen. දැක්කද පුතේ? Did you see that? All. Now we get the sound of letter O, but here in the word we do not see a letter O, but A and double L. A and double L gives us the sound O. All. All. අපි ඒ අකුරු තුනම එකතු කරපුවාම කියන්නේ පුතේ all කියලා. අපිට කියලා කියන්න බෑ. එතකොට එතන අපිට තේරුමක් එන්නේ නැහැ. වචනේ හරියට උච්චාරණය වෙන්නේ නැහැ. ALL means all. All කියන ශබ්දය තමයි මගේ පුතාලට එතනින් එන්නේ. All my orchids. ඔන්න orchids කියනකොට අපිට O අකුර තියෙනවා. Orchids. අපි මෙතනදී කියන්නේ නෑනේ පුතේ or එහෙම කියන්නේ නෑ. Orchids කියලා අපි කියන්නේ නෑනේ පුතේ orchids. So O and R gets together and makes that sound O. Okay? Let's read the next one. Rohan had a fall this morning. Rohan had a fall this morning. Rohan. Now look at the word Rohan. ඔන්න පුතාලා බලන්න Rohan කියන වචනේ දිහා. Do we have a letter O there? Yes, we have. And do we have a letter R with the letter O? අපිට පුතේ මෙතන O අකුරත් එක්ක R අකුරක් තියෙනවද? නෑ. R O. Rohan. අපිට තියෙන්නේ එක O අකුරයි. Now usually when we learnt letter O in grade 3 අපි grade 3 එකේදී මගේ පුතාලා අකුරු 26 ඉගෙන ගත්ත alphabet එක. එතකොට අපි letter O gives us O sound කියලා අපි O අකුර වෙනම ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? Orange. When we say orange we had the O sound, right? Then when we spoke about different types of words which starts with O and where we had the O vowel letter in the middle of the words like pot, cot, mop, hop, top, they all had only the single O letter.
අපි පුතාලා ඇල්ෆබෙට් එක ඉගෙනගෙන ඕ අකුරෙන් එන වචන කතා කරනකොට දුවලා පුතාලා ආසාවෙන් කිව්වා නේද? orange කියන වචනේ කිව්වා. එතකොට owl කියලා කිව්වා. නේ? එතකොට අපිට vowel letters පහේ තියෙනවා අපේ ඕ අකුර A, E, I, O, U. Can you remember? So we had some simple words like pot, cot. නේද පුතේ? අපි බොහෝම සරල ඕ අකුර මැදට යෙදෙන ඕ අකුර විතරක්. දැන් අපි මගේ පුතාලා දැන් grade 5 එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. We are in grade 5. So we can learn more complicated words with this sound. So that is why we have come here now. It's not just the O letter, but we are learning different sound blends of O. So the first word has only letter O, which we directly say Rohan. Rohan. අපිට O කියන ශබ්දය එතන ඇහෙනවා. Rohan had a fall. There you go. Now you have here we have only the single O. Here we have all. Fall. ඒ අකුර ඕ අකුර විදියට අපි ගන්න එතනදී නේද පුතේ? Rohan had a fall this morning. Morning. ඔන්න O එකයි R එකයි. We have the single O. Then we have A and double L, which gives us all sound. Then we have the word morning with O and R getting together as blends together and gives us the O sound. So now here we can see 3 different types of O sound words. දුවලා පුතාලට පේනවා O අකුර යෙදිලා තියෙන විවිධ හැඩ විවිධ ශබ්දයේ වචන. O අකුරමයි නමුත් අපි ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ පුතේ. O අකුර තනියම යෙදෙනවා. තවත් අකුරු එකතු වෙලා අපි words කියනකොට ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් වෙනවා. ඔන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. Then we have another set of words here. Let's take a look at that. Sort and order all the folks. Sort and order. Sort. S-O-R-T. ඔන්න පුතාලට O එකයි R එකයි එකතු වුණා මෙතන. Sort and order. Order. ඔන්න O එකයි R එකයි. Order. ඒත් අපිට O ශබ්දය තමයි එන්නේ නේද පුතේ? Sort and order all the folks. All the folks. ඔන්න folk කියනකොටත් අපිට මෙතන O කියන ශබ්දය තිබෙනවා. Fork. For. අපි මෙතනදී පුතේ fork කියලා අපි වෙනම for එක කඩන්නේ නැහැ. For කියලා යෙදෙන්නේ එතන. Forks. Sort and order all the folks. Sort and order. ඒ කියන්නේ තියෙන ගෑරුප්පු ටික පිළිවෙලකට වෙන් කරන්න. ලොකු ඒවා පොඩි ඒවා sort and order කියන්නේ පිළිවෙලකට වෙන් කරලා හදන්න කියන එකයි මෙතන අදහස පුතේ. Sort and order all the folks. අපි හිතමුකෝ folks තියෙන box එකක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඒකේ පොඩි ඒවා ලොකු ඒවා නේද? medium size එකේ ඒවා එහෙම තියෙනවා නම් අපි කියනවා shall we get together and sort these folks. අපි මේවා එකතු වෙලා වෙන් කරමුද? Sort and order. ලස්සනට අපි හදමු. එහෙම කියනවනේ අපි. අන්න ඒ meaning එක තමයි එතන එන්නේ පුතේ. So now here you have come across the words which has only the O separately. Then we have O and R becoming O sound. Then we have A and double L gets together and gives us all sound. All. අපිට මෙතන A අකුර යෙදෙන්නේ පුතේ O අකුරෙන් එන ශබ්දයත් එක්ක. Now let's move on to our next slide. Right. Now I have brought you pictures with the all sound and O sound. අපි දැන් බලනවා පුතේ අපිට all කියන ශබ්දය O එකෙන් ඇහෙන all කියන ශබ්දය යෙදිලා තියෙන pictures. Now look at these pictures. Ball. All. Can you see? Ball. All. Fall. All. Call. All. Tall. Here we have all.
ඔන්න පුතේ all කියන වචනය විතරක්ම තියෙනවා. all කියන sound එක විතරක්මත් අපිට යෙදිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේවා වල meanings. Stall, stir, all, stall. Small, can you see the word here? Small. And we have were, all, wall. Now can you see how this all sound has been used here? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් මේ words කියවනකොට අපි මේ ඕ ශබ්දයක් එන්නේ කියන එක පුතාලා මීට කලින් එච්චර දුරට හිතුවේ නෑ නේද පුතේ? Look at these words. Now call. Call is something that when we take a phone call අපි කියනවා call එකක් ගත්තා කියලා. All call, but we don't have a O letter there. අපිට O අකුරක් නෑ මේ කිසිම වචනයක. හැබැයි අපිට O කියන ශබ්දය එනවා. Ball, all, ball. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා spellings ගැන අවධානය දෙන්න ඕනි පුතේ. You must concentrate on the spelling. Ball. දැන් අපි ball කිව්වහම පුතේ B-O-L කියලා ලියනවද? Ball. B-O-L-L කියලා ලියනවද? No, that is wrong. We don't write a O letter when we write the word ball because we don't have that letter O. Instead, we have all sound. B-all, ball. Next one, fall. මෙන්න වැටෙනවා. වැටෙනවට මොනවද පුතේ අපි කියන්නේ English වලින්? Fall. වැටෙනවට අපි කියන්නේ fall කියලා. We are going to take a look at this one, this picture. What is that? That is all. That is what I told you. Now here we take this word all as a whole. මුළු වචනයක් පුතේ අපිට මේ all කියන වචනය. all කියන එකේ තේරුම මොකද්ද පුතේ? ඔක්කොමලා කියන එක. මේ අපි හැමෝම all of us. අපි හැමදෙනාම all of us like to eat ice cream. All the children are coming to school. All of us like to play with kites. All. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම කියන එක. බලන්න පුතේ එතකොට අපිට all sound එක විතරක් වචනයක් විදියට යෙදিলা තියෙනවා. But here what you have to remember is we do not write a letter O. ඔන්න අපිට O අකුර ලියන්නෙත් නැතුව අපිට O ශබ්දය ඇහෙන විදිහ. Next, tall. Tall කියන්නේ උසයි නේද පුතේ? Tall. Tall means උසයි කියන එක. Now can you see the picture? Then stall. What is a stall? දැන් පුතේ අපි horses ලා ඉන්න තැනට stable කියලාත් කියනවා. stall කියලාත් කියනවා. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ සත්තුන්ව දාලා තියෙන තැනට අපි කියනවා stall කියලා. Right? Stall. Can you see the all sound here? That's right. Then we have the word small. We had the word tall. උසයි කියලා කියනවා tall. එතකොට small කියන්නේ පුතේ පුංචි. Small. Can you see the difference? Small. We have the all sound there. Then wall. බිත්තිය. wall එකක්. නේද? තාප්පයක්. ඔන්න අපි wall කියන වචනේදී all කියන sound එක මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. So all these pictures have, now I also told you all these pictures have all sound. O අකුර නෑ. හැබැයි අපිට all කියන sound එක එතන තියෙනවා පුතේ. Now let's take a look at our next sound. What is that sound? O sound. O එකයි R එකයි එකතු වෙන තැන පුතේ. O and R gets together to give us the O sound. Let's take a look at the pictures. Sword. Sword. ඔන්න මෙතන O sound එක තියෙනවා. Sport. Sport. Horn. Corn. Storm. Born. Port. Cork. Cord. Torch. Fork. North. Now all these words we had the O sound. O අකුර යෙදිලා තියෙනවා R අකුරකුත් එක්ක. දැන් මගේ පුතාලගේ pupils book එකේ O sound එක තිබුණා. එතකොට මේක පුතාලට මේ වචන යෙදෙන තවත් විදිහක්. Can you see? Sword. මොකද්ද පුතේ sword එකක් කියන්නේ? කඩුවක්. Sword. Then sport. Sports කියන එක පුතාලා දන්නවා නේද? ක්‍රීඩා. Horn. Horn එක අපි වාහනවල නලාව ශබ්ද කරන්නේ horn.
Then we have born. මොකද්ද පුතේ born කියන්නේ? ඉපදුනා කියන එක. born. Then storm. storm එකක් කියලා කියන්නේ කුණාටුවක්. කුණාටුවක් ඇවිල්ලා. corn. corn කියන්නේ බඩිරිඟු නේද පුතේ? පුතාලා ආසයිනේ බඩිරිඟු වලට. corn. Then short. අපි දැන් tall short කියලා ඉගෙන ගත්තා නේ. tall කියන වචනේ අපිට all sound එකේ තිබුණා. short කොටයි කියන එක. Then we have cord. මොකද්ද පුතේ cord එකක් කියන්නේ? ලණුවක්. ලණුවකට අපි කියනවා cord එකක් කියලා. cork. මොකද්ද මේ cork එකක් කියලා කියන්නේ? මගේ පුතාලා අහලා තියෙනව නේද පුතේ? සමහර බෝතල් වලට බෝතල් වහන්න අපි දානවා මෙන්න මේ වගේ cork එකක්. අපි ඒවට කියනවා කිරළ මූඩි කියලා. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ කිරළ ඇබ කියලා කියනවා. නේද පුතේ? ඒක මෙන්න මේ වගේ ටිකක් කූරක් වගේ තියෙන එකකින් කරකවලා තමයි අපි ඒ වගේ බෝතල් අරින්නේ. ඒ කිරළ ඇබයට කිරළ මූඩියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා cork කියලා. cork එහෙම නෙවෙයි මගේ දුවලා පුතාලා කැබීමට ගන්න. එහෙම ඒවත් තියෙනවා නේද? කෝලා වර්ග තියෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි පුතේ මේක ඇවිල්ලායි බෝතල් මූඩියක්. port. මොකකටද port කියලා කියන්නේ? වරායට. වරායට තමයි port කියලා කියන්නේ. Can you see? A ship is here and it is a port. Ships come to a port to stop. අපිටත් තියෙනවානේ port එකක්. අපිටත් වරායක් තියෙනවා නේද පුතේ? Right. Then we have a fork. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බලනවා ඇති මේ වගේ fork එකකින් අපි කෑම කන්නේ නෑනේ. We don't use a fork like this to eat. This is a garden fork. We call it the fork and we call the cutlery that we eat. අපි ඒවට කියන්නේ cutlery කියලා. අපි කෑම කන්න ගන්න fork and spoons වලට කියන්නේ අපි cutlery කියලා. So in our cutlery we have a different fork and this picture shows us a garden fork. Then torch. Look at this. Torch. Now this torch is actually what we use for sports. And we also have a torch at home. අපි එළිය ගන්න torch එක රැට පත්තු කරන්නේ පුතේ. ඒකටත් කියන්නේ අපි torch කියලා. මේකත් පුතේ තවත් වෙන වර්ගයක torch එකක්. අපි Olympics වලට සෙල්ලම් කරනකොට ඔන්නේ ඒ තැන්වලදී පාවිච්චි කරන torch එක තමයි මේ. Then we have this picture north. north කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? උතුර. ඒ කියන්නේ උතුරු දිශාව. Now this is a compass. මේක තියෙන්නේ මේක මාලිමා යන්ත්‍රයක් දිශාව බලන එක. north. So N-O-R-T-H, north. In the word north, we have the same sound O. So now here you see the two different words, all and O, which gives us O sound. So let's move on to our next slide now. Right. Now, Pute, in your pupils book, after we spoke about those words, we have got some other words here at the bottom of your page. So let's read these words as well. We'll see how different they are from the words that we have already read. අපි බලමු දැන් පුතාලගේ pupils book එකේ පහළ කොටසෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ words ටික. අපි ඒ ටිකත් කියවලා ඕ ශබ්දය යෙදිලා තියෙන වෙනස් විදිහවල් බලමු. Now we have board. The first word, board. ඔන්න පුතේ O අකුරක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී පුතාලට O A R කියන ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි board කියන එක හැදෙන්නේ. So I will write that sound O A R. Right? Now we have 3 letters. Like all, we have O A R. Now this also gives us O sound. මේකෙනුත් අපිට එන්නේ මොකද්ද පුතේ? O sound එකමයි. Let's read and see, okay? Board. Board. දැන් පුතේ මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම? Can we read like this? B O A R D. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියන්න බෑ sounds වලින්. නේද පුතේ? අපිට එහෙම කිව්වොත් එන්නේ නෑනේ අපිට කියන්න ඕන word එක හරියට pronounce වෙන්නේ නෑ. board තමයි මෙන්න මේ වචනයට අපි කියන්නේ. B O A R D board. දැන් පුතේ මෙතනදී අපිට ඔන්න බලන්න O A R කියලා අපිට එකතු වෙන O sound එක ඔන්න තියෙනවා. දැන් මගේ පුතාලා බලන්න B.
D. We have the first letter B, and then in the middle we have O, and as the last letter we have D. B, O, D. O, A and R gets together and makes us O sound. B-O-D, board. ඔන්න දැක්කද මගේ පුතාලා? අකුරු තුනම එකතු වෙලා අපිට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා O sound එක. ඒකයි අපි මේ අකුරු තුන එකතු කරලා එන O sound එකත් එක්ක B-O-D, board කියලා කියන්නේ. Right? So these the three letters gets together and gives us O. ඔන්න බලන්න පුතේ, O ශබ්දය අපිට ඇහෙන විවිධ ක්‍රම. විවිධ විදිහට O sound එක යෙදෙන විදිහ. Let's take a look at the next one. Now the next word is very familiar to you. That is O. H-O-N. Horn. H-O-N. Horn. ඔන්න පුතේ ඊළඟ word එක බලන්න. Port. Port. දැන් ඔන්න අපිට O අකුරයි R අකුරයි තියෙනකොට O sound එක හැදුනා. O and R got together and made O. Here again we have the O and the R sound. හැබැයි අපි මෙතනදී කියන්නේ pot කියලා. දැන් අපි horn කියලා O කියලා ශබ්ද කෙරුවට පුතේ මෙතනදී අපි කියන්නේ pot කියලා. අපි වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහේ එතනදී වෙනසක් තියෙනවා. අපි pot කියලා කිව්වොත් එතනදී අපි අදහස් කරන දේ එන්නේ නැහැ. So here you have to say pot, but here you have to say horn. There are little differences in English language. So you have to always read. You must read books. You must listen to correct pronunciation of different types of words. දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නකොට පුතේ පුංචි සියුම් තැන් තියෙනවා අපි වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට වෙනස් කරගත යුතු තැන්. ඒවා පුතාලා නිසි පරිදි ඇහුම්කන් දීලා හොඳින් ඇහුම්කන් දීලා කියවලා නිතරම පොත්පත් කියවලා වචන විවිධ විදියට යෙදෙන ඒවා වලට පුතාලා හොඳින් ඇහුම්කන් දීලා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක්ගේ ස්පීච් එකකට ඇහුම්කන් දීලා ඔන්න මේ වගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් හරියට වචන උච්චාරණය ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. ඉතින් මේ පුංචි දේවල් වලින් පුතාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Let's take a look at our next word. Short. Right? Now here we have horn. Here we have short. ඔන්න පුතේ එතනදී එකම විදියටයි අපිට O කියන sound එක යෙදෙන්නේ. මෙතනදී විතරක් අපි port කියලා කියනවා. ඒක අපි විවිධ විදියට යෙදෙන විදිය අනුවයි පුතේ අපි ඒක උච්චාරණය කරන්නේ. Next one. Force. ඔන්න පුතේ force. O-R ආපහු මෙතන port කියලා යෙදුන විදියටම force කියන කොටත් යෙදෙනවා. අපි මෙතනදී force කියලා කිව්වොත් ඔන්න අපිට මිනිස්සු hina වෙයි. අපි එතනදී force කියන්නේ නෑ force. බලයක් යෙදීමට තමයි අපි force කියලා කියන්නේ. Port, force. එතකොට pronunciations දෙක වෙනස් වෙනවා. ඔන්න මම පුතාලට ඒක circle කරලා පෙන්නන්නම් ඒ words දෙක. ඔන්න බලන්න පුතේ. Port කියන වචනේ force කියන වචනේ දෙකේ O ශබ්දය O විදිහටයි යෙදෙන්නේ. O කියලා යෙදෙන්නේ නෑ පුතේ. Right. Next one. Orbit. Orbit. Now here you have O. The usual O sound that you hear. That I will underline in blue. O. Orbit. Next one. Row. ඔන්න පුතේ තවත් අපිට O sound එක යෙදෙන වෙනස් විදිහක්. දැන් මෙතනට ටීචර් වෙන කලර් එකක් ගන්නම් පුතාලට පෙන්නන්න. I'll take maybe red color. Okay? Row. R-O-W. ඔන්න පුතේ මෙතනදී O එකයි W එකයි එකතු වෙලා ඔන්න තව යාළුවෙක් අපිට ආවා. O and W gets together and gives us O. Now we had O and R getting together, then A and double L getting together.
O, A, R getting together. What a lot of sounds, right? Now we have O and W getting together. Row, R, O, row. දැන් පුතේ මෙතනදී අපිට O එකයි W එකයි යෙදෙන තවත් විදිහක් තියෙනවා. ටීචර් ඒකත් පුතාලට කියලා දෙන්න. Next one, rock. ඔන්න පුතේ rock කියනකොට පුතාලට O අකුර විදිහටම යෙදෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. Rock. R, O, ok, rock. There are no blends, only the O letter, and that gives us O sound. Next one, boss. The boss. That has only letter O and gives us O sound. Next one, rod. ඔන්න පුතේ ලේසිම වචනයක්. මගේ පුතාලා පුංචි කාලේ ඉඳලා 3 letter words ලිව්වනේ. Rod. There you have letter O and gives us letter O gives us O sound, and it is just straight like that in that word. Next we have knob. Knob. ඔන්න පුතාලා දැන් බලනවා ඇති කෝ ටීචර් මේ K sound එක මුකුත් කතා කරේ නෑ K අකුර ගැන. අපි ක knob කියන්නේ නෑ පුතේ. knob කියලා කියන්නේ මේ letter K එක මෙතනදී silent letter එකක්. අපි ඒක knob කියන්නේ නෑ. knob. හැබැයි අපි ලියනකොට K අකුරක් අපිට තියෙනවා එතන. knob. letter O. Simply letter O, no blends. You have to just say knob. Then stop. Stop. Only the letter O, no blends. Hop. Only the letter O, no blends. Next one, moss. Only the letter O, no blends. Now can you see boss and moss? They both have the same ending sound. They are rhyming words, boss and moss. Right? Now I told you that we have O and W sound. O එකයි W එකයි එකතු වෙලා ටීචර් පුතාලට කිව්වා මෙතන O sound එක එනවා කියලා. අපිට ඒ වගේම පුතේ මේ O අකුරයි W අකුරයි එකතු වෙලා ඔන්න තව sound එකක් අපිට හැදෙනවා ow කියලා. අපි ඔන්න cow කියලා කියනවා. cow, owl. අපිට O sound එක නැති වුණාට එතන O letter එක අපිට තියෙනවා. So ow sound. O and W gets together and makes ow sound as well. දැන් පුතාලට මෙතන ROW තියෙනකොටත් එහෙනම් අපිට row කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. නේද පුතේ? අන්න ඒකයි වෙනස. row, cow, how, now, town, brown, crown. ඒ වගේ වචනවලදී ow කියන ශබ්දය තමයි පුතේ අපිට මේ OW එකෙන් යෙදෙන්නේ. So those two are two different forms of sound O with O and W. Now let's go to our next slide. Right. Now can you see we are going to take a look at some words with the O and R, O sound, and ORE. ඔන්න අපිට ORE කියලා O sound එකක් තියෙනවා. Then OAR, O sound. See? Right. Now let's start underlining them and we will read. දැන් මගේ පුතාලට මෙතනදී පුතේ හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. පුතාලා දැන් මේ බලන්නේ recording එකක් නේ. Y'all, this is a video that we are I'm teaching through a video. So you can always go through these words. Now that is why I told you have to listen. In order to pronounce these words properly, you have to listen. පුතාලා හොඳින් අහගෙන ඉඳලා words pronounce කරන්න පුළුවන්. පුතාලට මේ words බලලා මේවා හරියට pronounce කරන විදිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Now we are concentrating on O. අපිට දැන් මෙතනදී පුතේ අවධානය දෙන්නේ අපි O කියන ශබ්දයට. Acorn. Now we are talking about O. මෙතන O එකයි R එකයි එන අකුරු දෙකෙන් එන O ශබ්දය තමයි අපි බලන්නේ. Acorn, born, chord, cord, corn, cork, dorm, for, fork, fort, form, flow, forth, 40, forgot,
glory, horn, hornet, horrid, horse, north, or, orbit, organ, port, pork, porch, sort, short, snort, stalk, storm, story, sword, resort, torn, thorn, worn. ඔන්න පුතාලට O sound එක යෙදෙන වචන හුඟක් තියෙනවා. Now before I start my lessons, most of the time I tell you to keep a little extra book with you. දුවලා පුතාලට පුංචි අමතර පොතක් තියාගෙන මේ වචන පුතාලට මීට කලින් අහපු නැති වචන අලුතෙන් පුතාලට කියවන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වචන පුතාලට මෙතනින් වීඩියෝ එක නතර කරලා මේ ටික බලලා කියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? So this is what is important when you listen to these words and when you watch these through a video. You all can go through this over and over again and you can read. දුවලා පුතාලට නැවත නැවත මේ කියවලා තියෙන එක බලලා පුතාලට ආපහු නැවතත් ඒ වචන ටික කියන්න පුළුවන්. නැවත නැවත කියලා පුතාලට practice කරන්න පුළුවන්. Now I am going to take another color and I am going to underline the next O sound. O-R-E. That also gives us O sound. Adore. ඔන්න බලන්න පුතේ. Adore කියලා කියන්නේ අපි නිකන් අදහන්න වගේ අපි follow කරනවා වගේ adore අපි අගය කිරීමක් කරනවා. Right. Then before. Bow, board, cow, explore, show, foresee, forest, gallow, go, ignore, mow, morals, pour, score, sow, spore, store, toe. There are lots of words. There are more than 10 words. You can go through them. You can read them over and over and then you can practice. Let's take another color and we'll move on to our next sound. Maybe if I take green color, let's see it's a different color for you. Right. Then we have O, A and R. O, A and R. ඔන්න පුතේ අපිට pictures තුනකුත් දීලා තියෙනවා. First one is corn for O and R sound. Then we have the co. Apple co. අපි කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ apple ගෙඩිය කාලා මැද්දේ ඉතුරු වෙනවනේ අපිට ඇට ටික ඉතුරු වෙන මෙන්න මේ විදිය කොටසක්. ඒකට අපි කියනවා පුතේ apple co කියලා. ඒ කොටසට කියන්නේ co කියලා. Then we have O's here. මොනවද පුතේ O කියලා කියන්නේ? අපි මේ හබල් ගාන්නේ පුංචි බෝට්ටු පදිනකොට ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. Now let's read those words. O, bow, board, course, hoard, horse, row, sow, uproar, O's. Right? So now you have learned 3 different types of O sounds. ඔන්න මගේ පුතාලා විදි 3කට යෙදෙන O sound එක මෙතන මේ pitch එකෙන් පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. Now what you have to do is go through these sounds. Maybe you can even go to a dictionary, find more words which contains these sounds and you can learn. දුවලා පුතාලා dictionary එකක් පාවිච්චි කරන්න දන්නවනේ නේද පුතේ? ශබ්දකෝෂයක්, පුංචි ශබ්දකෝෂයක් අරගෙන පුතාලට පුළුවන් මේ වචන තියෙන ඒවා එකතු කරලා අලුතෙන් දැන් පුතාලගේ pupils book එකේ විවිධ විදියට O sound එක යෙදෙන වචන තිබුණා. ඒත් එක්ක පුතාලට තවත් අලුත් වචන එකතු කරලා ඔන්න පුතාලගේ පොතට එකතු කරගන්න පුළුවන්. So let's move on to our next slide and we'll see what we have to do. Now actually this is from your workbook. You have a workbook activity to do and first off we have to sort these words pute according to different sounds. We have to actually read the words and then we have to sort it into 2 different groups. පුතාලගේ workbook activity එක තියෙන්නේ sort and write. වෙන් කරලා ලියන්න.
එතකොට කොයි වගේද පුතේ අපි වෙන් කරලා ලියන්න ඕනේ කොයි වගේද? අපි දැන් බලමු මේ sounds ටික කොයි විදියටද අපිට මේ words වල pronounce වෙන්නේ කියලා. Let's take a look at them now. I will take a brighter color. Right. Sort and write. Now you have to read these words with me. First one, orange, orange. Here we have letter O. Torch, dot, sock, ox, corn, cord, ostrich, fort, mow, storm, mop, moth, toss, olive, torn, doe, born. ඔන්න පුතාලගේ words ටික ඔක්කොම teacher කිව්වා. Shall I read it once again for you to hear? Okay, follow them. Number 1, orange, torch, dot, sock, ox, corn, cord, ostrich, fort, mow, storm, mop, moth, toss, olive, torn, doe and born. ඔන්න පුතාලට විවිධ විදියට ඕ අකුර ඕ ශබ්දය යෙදෙන වචන කීපයක් පුතාලට තියෙනවා. Now sort and write. So here we have another important word here. The word doe. Double O. Double O යෙදෙන වචන තියෙනවා පුතේ. Double O අකුරු double O කියලා කියන්නේ O අකුරු දෙකක්. නේද පුතේ අපි double E, double S, double F වගේ sounds අපි කතා කරා. This is double O and you have learnt and spoken about double O words before. Now since we are talking about O sound, fun with O sound, no? So here we have the double O words and we will take a look at our next slide, that is this. And we will take a look at how this double O comes in two different sounds. ඔන්න පුතාලට teacher අමතර දෙයක් මෙතනදී අපි බලන්න යනවා. අපිට double O එකෙන් double O කියන අකුරු දෙක එකතු වුණාම ලැබෙන O ශබ්දය පුතේ වර්ග දෙකකට විවිධ sounds දෙකකට අපිට ඇහෙනවා. Let's take a look at the first double O. Stool, tools, swoop, school, hoot, scoop, bloom, broom, pool, goose. ඔන්න පුතාලට ඒ කොයි විදියටද පුතේ double O එතන ඇහුනේ? ඌ කියන ශබ්දයෙන්. The double O got together and made the sound oo. It did not give you the sound O. It gave you the sound oo. Double O එකතු වෙලා පුතේ ඌ කියන ශබ්දය තමයි අපිට මෙතනදී ඇහුනේ. ඌ. Here in this picture we have the double O coming in as a different sound. Moon, boom, spoon, tooth, boo, baboon, cool, soon, drool, boots, zoom. ඔන්න පුතේ දැන් ඒ තවත් විදිහක්. Here we had the sound oo and here we had it like ooh, tooth, ooh, school. Can you see? So O, double O. In your pupils book you had the word do. O කියලා ඇහුණා. අපිට තවත් ඒ double O එකෙන්ම එන විදිහේ sounds එන words ටිකක් තමයි ඔන්න පුතාලට දැන් මේ teacher කිව්වේ. Now here you don't get that sound O like do, flow. But here you get oo like tooth, spoon, moon, school. Right? So that is the difference between the two letters O getting together and making a different sound. So now let's get back to our next sound. Here we have the double O coming in like this. Stood,
cook, wool, shook, took, hook, nook, foot, look, good and would. දැන් මෙතනදී පුතේ අපිට එක පාටම long O එකක් ආවේ නැහැ. double O ඇවිල්ලා අපිට school, tool, spoon, soon එහෙම sound එකක් නෙමෙයි මෙතනදී අපිට එන්නේ. You have to read these words over and over. Here we have took, hook, book, look, words like that. Can you see? Here took, hook, look, good, wood, foot, nook, shook, wool, cook, stood. Can you see? Now because the pictures are a little too dark, I've circled them so you can read them easily. So this is another way of double O getting together and giving you that oo sound. Next picture. This is what I told you about O and W getting together and giving us two different sounds. Onna pute. Here we have letter O and W getting together and giving you a different sound. Onna pute apita O akurat W akurat යෙදිලා විවිධ වර්ගයේ අපිට අලුත් sounds නිර්මාණය වෙනවා. මෙන්න මේ එක විදිහ. O and W getting together and giving us ow. Ow කියන ශබ්දය තමයි මෙතනදී අපිට එන්නේ. Cow, how, now, so, wow, down, foul, gown, howl, town, clown, crowd, crown, drown, frown, growl, prowl. ඔන්න පුතේ ආව් කියන ශබ්දය තමයි මෙතනදී එන්නේ. සිංහලෙන් ලිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට අයන්නයි අල් වයන්නයි. ආව්. ඕ කියන ශබ්දය අපිට මෙතනදී එන්නේ නෑ පුතේ. ආව් කියන ශබ්දය තමයි එන්නේ. Now here මෙතනදී O and W යෙදෙන විදිය බලන්න පුතේ. Rainbow, borrow, pillow, scarecrow, hollow, shallow, shadow, sorrow, tomorrow, fellow, narrow, follow. ඔන්න මෙතනදී කොහොමද පුතේ යෙදිලා තියෙන්නේ? කෙලින්ම අපිට O sound එක එන විදිහට. O and W, O. Here we have ow, here we have O. Same letters, same sound blend, but getting together and giving us two different sounds. Ow ශබ්දයක් අපිට දෙනවා O and W එක. එතකොට O කියන ශබ්දයක් අපිට O and W ඒ sounds අකුරු දෙක එකතු වුනහම එන sound එකෙන් ලැබෙනවා. Now see what a lot of differences we have in our letter O and the sound that gives us letter O sound that comes in so many different ways. අපි පුතේ මේ O අකුර ශබ්ද නගන විදිහ අනුවත් අපිට O කියන්න පුළුවන්, O කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙක වැරදියට යෙදුනොත් අපිට එතකොටත් අපේ කියන වචනෙන් එන අර්ථය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් පුතාලා ටික ටික මේ දේවල් ඉගෙනගෙන නිතර read කරන්න ඕනේ පුතේ. What you have to do is you have to read all the time. Little books you can maybe start reading from the very simple books that you can read, and then after that you can improve. So reading, looking at these words will help you to understand the different meanings and the difference in the pronunciation as well. Okay, now let's move on to our next activity in the workbook. ඔන්න දුවලා පුතාලගේ final activity එක. Now this is where you have to sort and write. Can you remember we had in our workbook the words to sort and write. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අපි වෙන් කරගන්න ඕන sort කරන්න ඕන වචන ටික පුතාලට workbook එකේ මෙන්න මේ විදියටයි දීලා තිබුණේ.
Now to begin with our workbook activity, first we will try to sort out the two different sounds of letter O. අපි පුතේ ඉස්සල්ලා පාට දෙකක් අරගෙන අපේ වචන අපි විවිධ කොටස් දෙකට වෙන් කරගෙන යමු. Now let's take a look at the chart that we have to fill once again. Here we have to fill on this side, the left hand side column, we have to fill with the words which gives us O sound separately, directly. එක පාරම අපිට O ශබ්දය යෙදෙන වචන අපිට මෙන්න මේ first column එකේ ලියන්න ඕනේ පුතේ. Then the second column we have to fill up with the words which has O and R blend giving us the O sound. O එකයි R එකයි එකතු වෙලා හැදෙන O sound එකෙන් එන වචන අපි ඊළඟ දෙවනි පේලියට අපි එකතු කරන්න ඕනේ. So now let's take two colors. First, maybe we will take this color and we will try to first find the words which has to come to our first line, first column. We will fill it up with letter O words. Come, let's take a look at the words now. Now first we will write the words with the O, the single O sound. අපි දැන් බලමු පුතේ. Orange, we have O and R. Torch, we have O and R. Dot, here we have the single O. Dot, sock, ox, right? Then we have corn, cord, ostrich. Ostrich, we have only one O. Then fort, we have next word fort, and we have more, that where we have O and R. Storm, and here we have the word mop, moth, toss. Now these three words have the single O. Then we have in the last line olive, we have only one O, and here we have torn with O and R. Here we have dough, which gives us single O sound. Here is O and R sound, born. So what are the words that we can write there? Dot, sock, ox, ostrich, mop, moth, toss, olive, and dough. Now let's look at this and we will fill our chart. Right. The first word that we are going to write is dot. Okay. Then what is our next word? Sock, and we have ox. We'll write that. Sock. Then we had ox. Okay. Then ostrich, mop, moth, and toss. Ostrich, mop, moth, toss. Now all these words have the single O sound. Then we have olive and dough. Those are the two words that we have to write here. Olive, we have to write 10 words. Olive and dough. අපිට O sound එක තමයි do කියනකොට එන්නේ. Right, now we have completed the first part of our workbook activity, the first column with the single O sound. What are the words? Job, dot, sock, ox, ostrich, mop, moth, toss, olive, dough. Right, those are the words which should come on this side. Now let's select another color and we are going to go back to our words and then we will find the words with the O and the R sound blend. O sound. Orange, the first word. Torch, corn, cord, fort, more, storm, torn, born. We found the other words which should come on to the other side where we had the
O sound. We have to write them here on the column where we have the word port. Can you see? O and R words. So what is the first word that we have to write? It's orange. Then we have to write torch. First, let's write those two words. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. Then we have torch. T-O-R-C-H. Torch. Can you see the O sound here? O and R getting together and giving us O sound. Then what are the other words? Corn, cord, fort. Corn, fort. Corn, cord, fort, more. Corn, cord, fort, M-O-R-E, more. Right. What else? Then we have storm and torn, and the last word, born. Storm, torn, born. Storm, torn, and born. You can look at the words over and over again, and then you can fill the box, fill the two columns using the correct words. නැවත බලමින් පුතාලා කියවමින් හරි වචන තෝරගෙන පුතේ අනිත් පැත්ත පුතාලා fill කරන්න ඕනේ. පුතාලගේ workbook activities complete කරන්න පුතාලා මේ chart එක හරි විදියට fill කරගන්න ඕනේ. So now we have come to the last activity of lesson number 7 in your workbook. So we have completed that as well. And we learned about the letter O, fun with O sound. The letter O, which gives us O sound, and you learned several different ways of pronouncing this O sound in different ways. So මගේ දුවලා පුතාලා දැන් O අකුරෙන් නැගෙන O කියන ශබ්දයේ යෙදෙන විවිධ වර්ගයේ වචන පුතාලා මේ ලෙසන් එකේදී ඉගෙන ගත්තා. දැන් ටීචර් කිව්වා වගේම පුතාලා රීඩින් කරනකොට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, නිතර මේ වචන කියවන්න, පොත් බලන්න, පුතාලා මේ වචනවල වෙනස අඳුර ගන්න. So the most important thing is that you have to read. You must read all the time in order to come across these different words, and you will learn how to pronounce them properly. So I'm very happy that I have concluded my lesson like this, and I'm going to come back with the last lesson for you. That is lesson number 8 in your pupils book. I'll be back very soon. Until then, bye.